Hello students, welcome to Saranjit's class. Adudi Fare, we shall continue with solving the PYQs in chemistry. Ado nga si Zeko na tawagin na chapter number 2 gi na na torambo ko chemical bonding gi 2015 bau torambo ni PYQs. And since today is a holiday, it's in fact Christmas day ni nga si Ze. So wish you a very merry Christmas to all my students. Merry Christmas! Christmas no misu lari khaga tawsi da uni ko. Okay. These are the questions. I shall start with 2016. Ko 2016 the lady said describe the formation of the chemical bond between an element Y. Okay. Yang si ko amar hai se si one ohela si chemical bond kana gi marakta Y haiba element ama Y magi atomic number sina 7 and X haiba ama atomic number sina 1 ko masini harise ko tawdoi se kaino describe the formation of a chemical bond between element Y having atomic number 7 and element X atomic number 1. Juni yang siko dordi masida tawdoi se akoina whenever karigumba element amni piraga magi atomic number piraga karamba makal gi bond kamaina form tawni khoni na hai taragadi we need to understand the valencies of the two atoms along with whether masisigi leriba Y sina karma makal gi element no, is it metal or non-metal, sisu metal or non-metal, asi understand to kumda kartai. So to begin with, let us write Y has valency of kaya laini valencies main thik da ba 7 do configuration tau to di kamai tai 2 5 tai adundi magi outermost shell the 5 laibani na ma se kamaina taurani electron ahum se lower kanda ma se stable configuration phangdoi aduna Y has valency of 3 it is a non-metal sini ako na ahan ba khangga doi se ko Y si valency ahum magi valency 3 ni aduga non-metal ni same thing X has valency of 1 aduga and X is a non-metal. Adu itaradi mana formation of both describe to have ni na kamay la ani ha kada 2 marks ni ko isa jase. Let me highlight the marks also 2 marks ni. Adu di kamay la ani kada smay la ani Y will form ko mana Y sina yung Y sina ahum lawdo ni na pamada amma ani ahum ko Y gi valence is stable orak na ba ada ma si 1 ni na X si 1 ni na kamay to gede ge hare kanda no na si understand to no smay to si ai si Y si X ko valence of Y is 3 oi X si 1 oi si ko na cross to na kanda di kamay na tarai Y is 1 X is 3. Sila to kada ba ko. Aduna non-metal obini na Y will form 3 single covalent bonds. Natra Y sina single covalent bond ohum form to kani Y will form 3 single covalent bonds with 3 X atoms ko. Haibagi arthadi Y mathandana X ki atom ahum ga single covalent bond ahum form tawgani haiba pagtare ko adusu mana mark ani da piribni na ko ahamada describe taro ko se Y is a non-metal with a valency of 3 X is a non-metal with a valency of 1 so X and Y will form kari form taro kani a covalent bond makata na question hangbre yung siko aduna CD kay numa hay describe the formation mark ani dan piraga tay makaharam de so what we can say aseng badi
sida dum loisallasu yare mark ani haibani na magi kenosi non metal ne haibire masu non metal ne haibire aduna maram oraga non metal masen oibani na akoina covalent bond form togani haibire plus akoina harise covalent bonds to ahum ni loina na covalent bond ki type to single ne haibire bani na sorry nindamdagi matam ni na ko upun ju khara thokpa adigi akhoi se kanoda low temperature da isa se khara su exposed to bani na kind of common cold lai bhai tari sada but we cannot sit still koi tumin na pham lai thokpa yade exams are knocking at the door aduna koi like sit tamau da ba yada ba aduna sana talak pani ko so sumai tawdana y will form three single valent covalents with x atoms ko to form a compound nama ana chemical bond gi matang da hangbani adu bo loisalakda to form a compound having the molecular high sana molecular formula सब पुसाना ले रमी है molecular formula से क्या कर रमी को अंदे x3 y high करा yx3 high करा को अदुम यारे now ani subada amuk stage ama le re 2 le re ko matang ki question je mu yengsi kari hari no okay this is interesting ko masi ki question se kitang interesting oi hf and h2o are covalent molecules ko masu covalent ni adubu manista palli base covalent oragasu karamba makal ki covalent no polar covalent molecules boni joni sida ni ko lo liba maron je polar covalent haiba covalent but polar covalent most of the covalent compounds are polar in nature ko haibadi different atoms na form to already because of differences in the electronegativity of the atoms masana polar oigali now masdama na mo harisina illustrate kaiga artha khangdi amarakani illustrate id fajana tinthoga thamaga kholaga gyan tana ulu haibani illustrate the possible interactions masdama na specify tawri interactions to attractions and repulsions ko between these two molecules guys sama iramage ko channana bani these two molecules adudi Johnny boy ko ngaubra sugum badi class tadi tamda bani na ko ngaubers torongani do in fact this is a little higher high tare ko sen hare kada angang sa ko masigi question se masi kitang higher level gi question ni because stage the concept ama khak akoina class 10 da tamba da yaw da ba adu understand taw budi ai adu gumba macha ama khak yawrakani which is called hydrogen bonding ne ko ama khak adu anyways hydrogen bonding du pandrasu class 10 ge level da dum khumasi aduna di akoina haidoi se mana mark ani piraga hangbani na possible interaction da hangbani na samlap da irabada ko yengsi fluorine is more electronegative in HF molecule than hydrogen. Sina statement number 1 ko fluorine sina ngasai gi keno sida akoi gi adum leu ko HF hariba molecule sida mana electronegative oibe heli electronegativity di khangi ko electron bu attract tawbagi tendency do akoina khangi se flow HF se kamaina khangi akoina angang sa akoina HF se sumaina khangi ko station negative delta sumain khangi ko aduna mana electronegative oirini asonda mana hena kanu je share pair of electrons mana hena pull taweba likewise oxygen is more electronegative
negative in H2O, then the two hydrogen atoms. Sine ko understand to this. Ado mark allotted sa umtang yung gisa sa ko. Mark si kya pili na doon matung na siya magsi. It is a question of 2 marks. Ado di magi kano do ibutare ko na ko. So, sida irabo sana. Si 2 marks ni ko. Ano mo ni masigi molecule ani sige managta laigadaw ba interactions to kamay na laigadaw no igadaw ba. Ado way rabanina sisu HF sila rabanina electronegative man o rabanina fluorine na oxygen na electronegative o rabanina. Ado na di consequently ko kaila age harakanda consequently ko Fn develops a slight negative charge. Slight negative charge. Ay, tiyan na naman ko ay na negative kas may islamisin. Oh, si Malaysia re. Slight negative charge am develop tawrani. Kada ida in HF ta. HF ta sumay na ko. Understand taw na ba ni? And oxygen will also develop a charge. Ko, madugi su negative in nature. Negative in nature. Sa man slight negative charge hay bani. Adusu sumay na. Ko. Si oira bani na. Oxygen da su slight negative charge. Fluorine da su negative charge. Tawra ani ko. Ay gisi explanation ni. Ado naman natagadaba. Ado itaragadi ko. Hydrogen in HF develops C. And hydrogen atoms in H2O also develops. Muy desu. C. Ba't kari bro? Ubre si ubre mo. Ubro. Adu malere. Adu naging nasay therefore. Therefore, sida haure answer di ko. Answer di sida haudoy di. Sida understanding taw na ni therefore kailani. Say F delta negative and H delta positive of H2O will attract each other. Sima. Attraction se kanada thokani negative ko positive ko thokani. Ani subada O negative of H2O and H positive. Ko. Sumayna sana iri sa understand of view ko. Kasi yang nanang na ige su sumayna EBI ay sumayna si ani level ni ko. Ado guna sisu sa mane. Fluorine has only one, hydrogen has. Malo fluorine gi one log tengo. What is the atomic number of fluorine? Munahayo one ni ko ado na ni HF na iri se ko. Sisi yung siya. HF ay da direct iradi magi mahay na troba. Malo na bro ngasa. Kamay na maurino. Maramdi magi se 27 sumay lev na tro do di ama na tro. Bakare ko. Sini. Ana O negative of H2O and H positive of kanagi. Sige positive sa kanagi o gani HF. Attract each other. Sinima na hangiba masagi interaction do. The interaction that we need to prove are the interactions between kano siya electronegative o ikraba ko more electronegative o iba fluoride ion siga so nakandagi hydrogen ion siga water gi positive o iba. Adigi mok electronegative o riba more electronegative o riba oxygen ki ion se right the yari ion hai siga nganda masig sagi polar covalent bond of the pole na ibigi and oxygen end has yai oxygen end of H2O
and positive end of HF attract each other. Yang si kamay na no ko. So it is better to show it. Say for example, nangi O si sida leire ko, nangi O si sida leire, and then O si ako na sumay na tawbo ni tawbo di ko adubo so tawbo nungay na ba sina H leire. Sida kay develop taw kare delta negative. Sida kay positive ta sumay leire na dra. Adu itara di ngasay gi hari se masigi F se negative or basiga masigi H positive or basi positive or basi Masday sida attraction lakani haiba aduga magi singo si plus minus ko si masagi smile lebo sina HF ni sina H2O ni pagkari ko adi amuk kasay kari hairi masi ani sima lejare hojik sigi O siga H of HF ka sigi masigi amuk kari form taro ko dori masi negative ni na H of HCF ki ko HF ki sina kay lay do no negative sumana yaraba dudi masigi negative siga O H2O gi positive of HCF siga sumana attack ka ukhrani mathakta na negative of HF siga positive of H2O gi si sumana tawgani so masida lay ba aina line khara singaga uli base these are kari aina khangna re hydrogen bond hai na khangna ya baisa sako hydrogen bond masi kesu nate weak force of attraction ni weak force of attraction yam kan manate weak force of attraction ni sigi hydrogen bonding se chawrakan tamakani even in water itself ko water molecules mayam sisu weak hydrogen bond sina intermolecular forces makalamani ko mo jete intermolecular forces ni singjilaga thamme habani adun di ga sai gi question du da hangi bodo interactions to karamba makhal gi interactions to kani habane matam to da khoi na p do se HF ta polar ori se F na more electronegative oiba mane hena share pair of electrons to mangolom the pull to selaga le remne hydrogen de displace to greba aduna fluorine jina partial negative charge ama develop to rakanda hydrogen jina partial positive charge ama mangoda develop to in the same manner in water molecule also water molecule is also formed by different atoms neba amana oxygen ni atopaduna hydrogen ani ni aduna di water sida oxygen da hydrogen da gi electronegativity se compare to matam da we can understand that water is oxygen is more electronegative than hydrogen aduna di ngasai gi share pair of electron ani le ri do haibadi oxygen ama puthoga hydrogen da gi ama oxygen na sob da puthoga hydrogen da gi ama adugi poto sharing do baka da unequal sharing leiba oxygen sina mangolom da mana kitang more electronegative oibani na nuclear pool se mana hian mani na mangolom da chingjalakan da oxygen sida ikona slight negative charge ama develop tawi which is represented by delta negative songi hydrogen n ani sida na delta positive na akona mado so tawi then haiba molecule ani se HF siga water siga se khoina thaminna ba matamda mix up selaga thamba matamda moigi marakta karamba interaction lakani haradi HF tagi negative sina negative oiriba akogi polar nature puriba fluorine jina adagi water gi positive nature oiriba kaino se hydrogen se ani simak attraction ama ali somna kandana amuk oxygen siga amuk hydrogen siga oxygen from water and hydrogen from fluorine je ko hydrogen from fluorine je kai lere sida ko simane so torakane so sigi representation sidi you might write simane su ibi yani ko adum magi charge do slide ne udna bagi ko simane irsi yani ko waina sisu chamane mangon the slide negative charge develop tore mangon the slide positive charge maila yarani ko so this is something which you will learn in detail kadaida when you go to higher classes ko sugum besudum class 10 ki parikha da kitang higher level da hangdabanate ko adum hangi aduna oja singi see responsibility si yam chawi they have to be careful while making the students understand takpa matam da khara khara adum gyan dana ba khara kanoina sandong na takpa madarkar tai ko extensive oina now that was 2026 we are now in 2016 di tawgre 17 da 17 se sauna hangi mark se sauna hangi man hai se
elements ani khak 2 elements ko adu haribase x and y haiba ko x and y aduga atomic number sina amana 7 and 12 element ani ni ko ai ten question when ibado thodong na darkar leite we need to understand what the question wants us to do aduna question da kari hai no do ta ke to ni element ani lei hai ba x ka wam ga y ka wam ga moini gi atomic number se amana 7 ni hai ba amana 12 ni hai ba sin haris question na la ina position in the periodic table hai ba ko adundi mokhoi ani sigi position in the periodic table ko aduna state the positions of x and y periodic table dani ko then makata na sedang ai what type of bond will be formed yang siko what type of bond man hangi se bracket e irami ionic oigadra covalent oigadra hangi se ko what type of bond will be formed aduma yang si adusu makata na what type of bond will be formed hangningi badi when they combine punjil luba matamda react tawba matamda they combine when they combine why ang yauri si kangada separately ko with fluorine separately x na muk fluorine da y na muk fluorine da ada karam bond thok ta gi habani adu maso ko yare depict the formula ko depict the formation of the bond using dot and cross to represent what's sumla isina depict the formation of the bond depict the formation of the bond adu mana why mapali using dots and crosses sine ko ne tammi se chapter number 2 di am kan ko sima mu lai re adagi di point out one contrasting property ana ko ne putok to se contrasting property kanagi of the compounds ko of the compounds hai badi masai gi x na fluorine ga form to buduga y na fluorine ga form to si pulak pili si mark manga ni ko mark manga dhangi so go mark ni and it is also a very good question Johnny babu nang question ji uraga ko ngaw jala aduni ngaubi de na ja ko ka ngaubi de sa asu yam na haira kan da sugum mo question ji na ka ko ngaubi dau na te da na Johnny babu ya de Johnny je Johnny is a good boy Johnny's teacher Sarajit likes Johnny because Johnny really pays attention to his studies and the teacher's teachings. Now Johnny is ready to appear in the high school leaving certificate examination 2026 and Johnny will definitely score A1. Johnny aduni parikha ido ka sa ko nang parikha ka ido raga A1 gagala ka da size taga sa daga sa kortra ba aso idredang lummaga nungdum na thomoidam ni fine engc okay positions hana thirasi positions of xy digi thi position ne amuk tak taya de x y patay ko x ki kaya no 7 do configuration to di combine tay 2 5 am tabri sa 7 se tay 12 ki kaya no sorry y ki kaya no 12 ay combine tare smain tare so asidagi koi na khangi se 2 5 taramena si 5 harabadina magi position je group 15 Shelani lerabadina period 2 aduna di x will be in second period ko x kise second period x will be in second period and group 15 ko aina nahan haibadu ni ko 2 dagi hankar ka di 3 la di group 13 4 la di group 14 habadu
Si di kau biba yadre, si hanggali yam niyam to hangi ko. Now, sedang mulai sana y. Y will be in third period. Natra, cell kya lege y gi cell ama, cell ani, cell ahum. So it will be in third period ko. Adu makhapon na group dikra jela ido no. Antaro, okay. Yam sumiko, yam haiko, angang singsen naisen la iko. Group 2 hai kadam. Ani khaklay bani na ko. Lagi hengka karaga 3 kan di 13, 14, 15 and chalo. So we have identified the position of X and Y. Further, we are supposed to find out the type of bond. Ko either ionic oibra, covalent oibra. Kaya wakanda separately combined daw buda. Tungan na pun buda. Fluorine ga. Let us do the combination of this and fluorine. Adumana nga saigi depict taw hari bani na ko. Depict su taw do ni. And what we can do is, wow, station tawro. Fluorine gidi kamay laani 2 ga 7 ga. Sumalak pro. Sumbro in haja ikhandre ko kapunga mga ore isa sa. Laiko. Ado di kamay tawrani. Yang mo sayda. You write X, you write F. Ko si X ka F ka. And the X ki valency kya no 1, 2, 3. You write 3. Fluorine ki kaya no 1. Crossing over already kay taragani X ama F ahum sinatro tagi siya X ama F ahum yarabo ngang sa adu kari ginoba manas dida hangai ba ionic si covalent bond se koi kamay khumdori ge ba masisu electron lobo ka babuni si babunate hai sorry electron lobo dudi babunate ko na hai ba soi grabani hai ba di electron loksan ba kanguna yung di mama no mama loksan berapa baba di bisa loksan bro loksan ba ni andi masu lauduri ko se sigi x isu lauduri digi sidagi f isu lauduri lauba masendi aduna sida haido ba lauba masendi yang si ko x and fluorine will form a covalent bond. Sini. Ado mathang dadi masigi fluorine siga adagi masigi Y siga Y di pithora kadori dana Y di pithora kadori ba simta buta sisa sa uba pangnaba Y will lose electrons pithokan ba babuni na si Y is di babuni ko Sige Y se madi babuni electron se tang lang thoy lawjaw adu pithok ba amga lawsan bamga pulladi kari kawe ba F di lawsan duri adigi Y di pithora ka duri adi kai kawe ba aduna di Y and fluorine will form an ionic bond ko metal amaga non metal amaga na ionic bond form torakani non metal nga taro na covalent bond tharokani madagi man ang bumay siya mahangine formation of the bond using dots and cross taw hai aduna di say the ibiro formation of bonds ahambada x ka f ka and the x kisde yang 2 5 hai bani ko you write 2 5 and you show the valence electrons. How many valence electrons are there? 5. So you have to put 5 crosses. 1, 2, 3, 4, 5. X ka masang mana bani na khara pi alu ko bhap taroi x amade x mayam na sumaina konjal laga laibigi type da these are crosses not exactly x and this is an x x ina element ni koi bada lairiba moi manga star man ba manga thawa mi ja ma manga je asina valence electrons ni now f ki di 27 haiba 27 7 already muni yung ko babuza smile now nga sagi tari ba formula si f kaya sangino ba how many f
are required, 3F required oil. F kaya required oil? 3 sumaina. Adudi, we will need some spaces. Worry do. Space kada ka lere ni. Joni yang musda. Now, masida mun na khanga daw sa though I am doing PYQs, but I'm trying to infuse the required knowledge into your heads. Tamgragasu PYQ tawragasu reminders oina aina haining is when you see this kind of situation where the number of atoms of one element is more and then the number of atoms of the another element is less, you have to find out the central atom. Central atom kanano ojo no ani se masing yamdaba na kanana masing yamde x na, so you write x fluorine ahum just mana 1 2 3 iko na thambiyo ba, then show the share pair of electrons. Fluorine nama share tauba, then x nama fluorine nama x nama fluorine nama silere ko adu matung tarakpada amuk masigi x sigidi manga ni dana manga natro ahum di silere adu ani do swai thambirasu yai ko sumaina so tawbiyo ba hairi basana kari ol ani saista x saista f saista f saista f, so sina moini gi marakta share tawbado ni x ka f ka gi marakta Ciju x ka f ka gi marakta Ciju x ka f ka gi marakta sidana lone pairs to lehore haidi bond da yaudaba electron pair. Now f ki damakta question thau tai lei phaja ba yekpa gumbani ne sumaina, then masigi central atom jigi su kanosing si nipan su na ko sa lakada ko se mit naga ude da hanura maliko 9 trokada ba sina loire bo jodi babu saina ka muk thamamni loire ga ina sar aspa ne ye mai sare ne fa ne yakthara bamni parikha da nai sallamamni ga ni ko aina thina nai sallamamni ga ina x ama f ahum sine bo ko ti nai sallamamni sa aina ga ina horen nai san badu da chithaba ma yaure ko nang nan nai san badu da chithaba ma yaure ma na ngasai gi kaino jing si valence electron sing si utlo hari bani na fluorine gi valence electron si taret lady say sida amadi ut khredana adudi magi remaining du su ulo ko babuji adu di kai tare ama ani ahum mari mga thuktre ni pan ta jare dana magi nipan sunu ut kani bacha sa ko muna ta ai hauroi smai lak toi ba. So we have illustrated the formation of the bond. We have depicted the formation of the bond in case of X combining with fluorine. Now, amana si mutale ko kang ngabani na mutale ninyo yam haire na. Amana X ka Y ga X plus Y. X ki dis dele ko mga size 7 na haibani na ko ado ulo 7 do andag ti masi dot sinete usanji ngai te da cross na ut ki mamang thang basi metal non metal gi matang si non metal loy bani na swain tham basi ai oi manga haiban tro yam ulle da manga 2 to 1 asigi na 2 ay 2 magi na ani khak lai haiba sinatro ani jong kamai tau si yang si LC ko x thambiro y thambiro x ki balance kya ama ani ahum natro x ki balance ahum y ki kaya ani kamai tau gani asum haina kari olakani x da ani y da sumubo x da ani y da ahum ado kanana metal no y na metal ni y hana ibtare
you write y. Ani pithokradi kidawa sumaina. Pithokradi kai tawrai charge ama develop tawi because of the positive charges as protons in the nucleus. Era aina haibadi masigi y masigi y hariba element asigi y harisigi 2i2 natraba mani sigi ani se pithokradi hoji y se kari ole 2i pithokhrib se electron natro mani ko adu orju electron to di tara leire but magi nucleus to the proton di try to le means the excess oiriba proton do madu namaram oiraga y develops positive charges means y becomes cations adu swai ut kadawni utta diyaro ebo ko adu ga amuk lakaduri sina mathang da lakaduri sina x ti kaya lawrure chumi bro chumdre ngasai hai gi bodo soihale kari soihale soidiyong x ka y ga tawbada x ki balancy ahum y ki balancy ani smai tawkibu natro aduga x kaya no y kaya no smai tawkibu natro malo na to bro y ahum oiradi y ahum na ani pithora adi x ani suradi ani yelak pay wari natro malo x ahum suradi ay kang de amti yango x की बैलेंसी वो जुनी मुन्ने यंग हराने खंगे सुम तौलई तरब से x की बैलेंसी क्या नो अहुम y की बैलेंसी दी क्या नो अनि अदु मनी जी सुमाइने क्रिस क्रॉस तौनरदी y की बैलेंसी दुने x तारे अरे को x की बैलेंसी दुने y तारे अंदी x to y 3 है बने अदु दी नंग सिदा करी इगनी 2 सिदा करी इगनी 3 को नमु के स्वा चाउ नमु ये को उठ के हम अंडरस्टैंड तौ को now sida leire ko aduma hojik to rise y sina metal oibani na mamang dalae y machine kya no ahum to krai de iyo haige sida iyo haiba sigi y sigi next ta makha satharaga sida iyo haiba x ki kya no sida iyo haiba are ko now x ki masagi manung da lejari ba ama ani ahum mari manga se thamo ama oi se ama ani ahum mari manga yare ko adubu madi ahum lawraga nipan olakadori mina lawdori se karamba makhal gi no si kangu se lawgudab x si cross se lawdoi ne smai lakteni kya lawrage ahum do utkadoi ne sana 3 haraga magi di sei se ngo amuka hange ko nang noi eta ngawuni sei da sidagi x sina 2 5 lerambani na mana 1 2 3 laura kanda mase nipan surak pane mani ko electron nipan sujaraga su electron je mapan da nipan ani siga tara sujaraga su ngasai gi magi lejari ba number of protons to this 7 da dum leibani na ahen ba uhum do sumai ulak pane ba isa sa erabo nangai bra yango si kamai te nong tang ulam ge let me show ko masi khang ba phai am tang ulum ge ko masina y kaya jangi ani y kaya jangi ahum andi sidam ga makha ga chathar di uraro hicha cha ko kitang kaka lage sema y ahum x ti kaya jangi ani x and x ado masida mangale ko sidana kaya mangale magi kaya no pirakado se ani magi kaya no pirakado se ani magi kaya pirakado se ani magi kaya tai ahum darkar lai sidagi ama pire still ama watro sina pira surabra dudi nupa magi su ahum wali ama sidai pire ama ko walatro sigi adu di sigi portion se nipan tare hojik magi su pithokhrabani na y amagi pithokhrabani na se 2 8 ta lehore 2 8 ta loi lehore 2 8 ta lehore adumai tawdana 3 atoms of
y will combine with two atoms of X to form a compound. Compound to di kari taragi sila yung siya sa ado X na mamang thangasi ko mana metal ni na. Who is the metal? Why is the metal? What is the metal? Metal na mamang tango. Y laire masing kaya ahum. X laire masing kaya 2 smana. Y3 X2. Charges develop on Y ani bito kibagi 2. Charges develop on X 1 2 3 lo bagi 3 yare ko. Sas nai bini no charge ha. Gyan ta daga fajan tak tharak bra joni. Aduni oza hai se. Gyan ta na fajan ta adi oza do maramuk ko oza gawi. Emaya maramuk ko oza? Good. Ki na haijan lira. Ki na ga haijan baiwa di toksi. Adu lying gawi ko. Nati hai. Asa very good. Aiju noina mai haraga harawi mini. When you people praise my efforts, when you praise my efforts, my hard work, it makes me delighted. I get filled with excitement and thrill to teach you further. Aduna ina larik taksari se, it's the choice of my profession. Ko ay larik takin na taini, so that I can contribute at least something in the society, which will, in the long run, prove beneficial for our particular society. A human being, any kind of human being, anyone X, Y, Z, should have certain degree of, philanthropism. Kitang di, kaya itare, puksil jaw darkar layeba. Generous oibam darkar layeba. Aduna aikoy na taurise, aikoy loy namang na, the teachers all over the state, they are serving the society, they are providing their services as the mentors, so that one day the nation called Manipur will blossom into a better society. That is the only purpose of a teacher, nothing else. Understand? Johnny says philosophical go